dịka onye okirike. Ụlọikpe mkpechi ọgụ nọrọ taa wee wezụga mkpebi ikpe ụlọikpe mkpegharị na nke otu ikpe hụrụ maka okwu nhọpụta n'ọkwa ọchịchị n'azụ bụ nke kagburu mmeri nke gọvanọ steeti Kano bụ Abba Yusuf na nhọpụta n'ọkwa ọchịchị nke ụbọchị 18 nke ọnwa Maachị afọ 2023 bụ nhọpụta n'ọkwa aka ga-achị steeti. Otu ikpe a nọrọ na mbụ wee chụọ Yusuf ma nye iwu ka ụlọọrụ INEC naghara ya asambodo ọchịchị kama nye ya ogbo ya ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC zọọ otu ọkwa ahụ bụ Nasir Yusuf Gawuna. Na nhọpụta n'ọkwa nke ụbọchị 18 nke ọnwa Maachị afọ 2023 ụlọikpe mkpechi ọgụ a kwudosikwara mmeri nke Bala Mohammed ike dịka onye họpụtara ka aka ga-achị steeti Bauchi. Etu ọ dị, ụlọikpe mkpechi ọgụ gakwara n'ihu kwado nhọpụta Francis Nwifuru nke otu APC dịka onye kwetere ọkwa gọvanọ nke steeti Ebonyi. A dọọla ụmụafọ Naịjirịa ọdụ ka ha makụọ udo na ịdịkọ n'otu dịka obodo anyị merubere ụbọchị o ji echeta ndị ọrụ agha tụfuru ndụ ha n'agha. Onyeisi ọrụ nchịkọba nke ngalaba 82 nke ọrụ ndị agha ala anyị dị n'Enugu bụ Major General Hassan Dada nyere ndụmọdụ a n'ekpere pụrụ iche nke ụka alakụba ji merube ụbọchị a n'ebe okpukperechi ụka Islam dị na ngalaba ahụ. Susan Eze na ebe ahụ wee weta akụkọ a. Iji kwalite udo nakwa ọrụ dị mkpa ndị ọrụ agha na-arụ n'ime ka udo na ịdị n'otu dị n'obodo ọbụla, mmemme a na-emerube kwa afọ ka ndị mmadụ kọwara na ọ bụ nnọọ nke dị oke mkpa n'ihi na eji ya elote ndị tọgbọrọ ndụ ha maka ọdịmma ụmụ mmadụ. Ha kwuru na ọ bụkwa nke na-akwalite uto nke obodo ọbụla. Dịka onye ji ọkwa 82 Division nke Enugu bụ Major General Hassan Taiwo Dada si wee kwu, ya na ogbo ya ji ọkwa mmemme a eji emerube ndị tụnyere ndụ ha maka ichekwa udo nke ala anyị bụ nke dị nnọọ oke mpụta azụ n'ihe ọbụla ga-ebute ọgba aghara. N'okwu nke ha, onye ji ọkwa Chief Imam nke ogige ụlọ ekpere ndị okpukperechi Islam nakwa onye ji ọkwa onye isi oche otu jikọrọ ndị rụgoro ọrụ agha n'ala anyị akpọrọ Nigerian Legion kwuru na ịkwanyere ndị a nụrụ ọrụ agha ugwu bụ ihe kwesịrị ekwesị. Ha kwuru na ụmụ Naijiria kwesịrị ijikwa oge a wee tụlee uche mkpọ ike n'ala anyị ma bụrụ nke onye ọbụla na-achụso ka Naijiria wee nwee ike too eto. Udo ka enwere ihe ka udo, so anyị nwa bụ Nigerians anyị ga-eme appreciate, anyị ga-eto ndị na-enye aka ụdị ha wee dị. Ọtụtụ n'ime ha ugo n'agha ha ma mgbe gara aga ma ugbu a ụfọdụ ka na-anwụ. Ọ dị mma ka anyị na-elota fa. Ya bụ ekpere pụrụ iche bụ nke emerubere taa bụ nke mmemme icheta ndị lụrụ ọrụ agha wee nwụọ n'ọrụ agha nakwa ndị dị ndụ ga-esochizi ya bụ nke a ga-eme n'abalị 15 ọnwa Jenụwarị afọ a bụ 2024 n'Enugu. Abụ m Susan Eze. Onyeisi nchịkwaba ukwu nke ọrụ agha ala anyị bụ Lieutenant General Sarit Lagbaja ekwerela ntutu taa imezi ọnọdụ nchekwa na mpaghara South East iji mee ka ndị mmadụ doruo ahụ ala wee na-emere mkpa ha. Ọ hụrụ iyi a oge ọ gara njem nleta na nke aka na-achị steeti Imo bụ Hope Uzodimma n'ọkwa ọchịchị ya dị n'Owerri. Onye nta akụkọ anyị bụ Kesi Ọnọniwu mere ka anyị mata na mgbe ọ na-ekwu okwu ya, onye isi nchịkwa ahụ bụ Lieutenant General Tarik Lagbaja kwuru na ndị ọrụ agha agaghị ahapụ akụkụ ọbụla ime ka mpaghara a pụta n'aka ndị amakepu ji ya eme anwansi, nke ga-aga n'ihu wechigha ezi nchekwa na steeti ise ndị a mejupụtara. Kwukwara na isi ahụrụ kwaba okwu njem nleta ya na nke gọvanọ abụ iji chọpụta ọnọdụ akụrụngwa ndị dị n'ụlọ ọrụ a na ebe obibi ndị ọrụ ya na steeti ahụ ma jiri anya ya na ntị ya hụ ma nụ nke bụ eziokwu. N'okwu nke ya, gọvanọ Hope Uzodimma kwere nkwa ị na-aga n'ihu na-adọnyere ndị ọrụ agha ukwu n'ọrụ ha niile.
Dịka o si kwuo, gọvanọ ahụ gara n'ihu dụọ onyeisi nchịkwa ndị ọrụ agha ọdụ ka ya na ndị ọrụ nchịkwa ndị ọzọ jikọọ aka ọnụ n'ịchọpụta ndị bụ n'ala adịghị mma na mpaghara. Ụlọọrụ ndị uwe ojii ngalaba ya nke steeti Anambra anwụchikọọla mmadụ 30 a na-enyo enyo na aka ha dị na ori dị iche iche n'akụkụ dị iche iche nke steeti ahụ ma meminakwa ụfọdụ otu ndị amakekwu. Onyeisi ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Aderemi Adioye bụ ya mere ka amata nke a oge ọ na-agwa ndị ọrụ nta akụkọ okwu n'isi ụlọọrụ ahụ dị n'Awka. Dịka onye nta akụkọ anyị bụ Ngozi Okeke si mee ka ịmata, onyeisi ndị uwe ojii ahụ kwuru na ngalaba ahụ bidoro atụmatụ nchọpụta na nwụchikọ ndị ahụ aka ha dị n'ogbugbo egburu ndị ọrụ uwe ojii abụọ si ngalaba ọrụ uwe ojii nke Enugu n'ọrụ ndugharị na ụga nke okpuru ọchịchị Agụata n'oge mmemme. Dịka ha maara imi na ala chọrọ ha gaa ọgbọ ji ebe ndị ọrụ uwe ojii meminara mmadụ 3 n'ime otu ahụ, mana ndị ọrụ ahụ mmadụ 2 wetara mmerụ ahụ, kama e kwuru na otu n'ime ndị ọrụ a wetara mmerụ ahụ natakwara ọgwụgwọ dị mfe, ma onye nke ọzọ gabigara ọwụwa ụbụrụ dịka esi n'isi ya wepụ mgbọ egbe AK-47. Otu ọrụ nchekwa ahụ napụtakwara otu onye dị afọ 51 ndị amakekwu atọrọ n'igbo ukwu nke okpuru ọchịchị Agụata. Ọ sị na onyeisi ndị uwe ojii ahụ kwupụtara na ihe nnweta ndị ọzọ ndị ọrụ ya wetara n'ọrụ ha n'oge a. Ọ sị na Maazị Adioye kwuru na afọ ọhụrụ a ji ihu ọma malite ebe ọhaneze nyere ha ozi ndị dị mkpa iji memina ohi na steeti ahụ. Ụlọọrụ Voice of Nigeria VON ekwusiela ya ike n'ebe ọchịchị na okwu gbasatara ya nọ. Ụlọọrụ a okwu ịgbasa ozi n'igwe ozi redio dị n'aka akpọdiri ka VON kpọpụrụ ụlọọrụ okwu ọzụzụ na ịzụgharị ndị ala anyị dị n'aka bụ National Orientation Agency NOA ka ha abụọ jikọọ aka ọnụ n'ọrụ, bụ nke onye nhazi ukwu nke ụlọọrụ VON bụ Jibril Baba Ndasi kwuru na ọrụ mgbasa ozi n'igwe ozi redio dị njikere idonyere ụlọọrụ a ukwu n'atụmatụ na amụma ọrụ ya iji nweta ebumnobi amụma nchekwube amụgharịrị ọhụrụ. Kenneth naanị m kọwara na ime ihe kwesịrị megharịa obodo anyị bụ ahịrịokwu njirimara ụlọọrụ National Orientation Agency bụ ụlọọrụ gọọmenti nwe. Ọrụ ya bụ ị na-akụziri ma na-agbaziri ọha n'okwu banyere iwu ala anyị, kwalite nsọpụrụ iwu, udo na ịdịkọ n'otu ndị ala anyị nakwa mmepe obodo. N'aka nke ọzọ, ụlọọrụ Voice of Nigeria VON bụkwa ụlọọrụ gọọmenti nwe na-achọ njikọ aka ya na ụlọọrụ NOA iji nweta ebumnuche ha nwekọrọ ọnụ bụ imegharị ejirimara obodo anyị n'ala anyị nakwa na mba ofesi ka e wee na-akọ akụkọ ala anyị n'anya dị mma. Dịka o si kwuo, ụlọọrụ abụọ a na-ekwu otu okwu ọ dị ịkwụsị mgbasa ozi adịgboroja na ozi ndị enyochaghị nke ọma, dịka ha abụrụla ngwa ndị ihe ọma na-arụ afọ ji agbasa ozi ndị na-emebi obodo a. Na ngwụcha, enwe ntị n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. SNPP anagharakwa ọkwa ọchịchị steeti Kano dịka ụlọikpe Obechọgwụ kpeziri ikpe niile banyere ịzọ ọkwa gọvanọ. Ajaliela ndị ala anyị ịmaka udo na ịdịkọ n'otu dịka ndị ụka Islam kpere ekpere maka obodo anyị na maka ndị ọrụ agha tụfuru ndụ ha n'agha. Anyị wetakwara gị akụkọ ka onyeisi ọrụ nchịkwa okwu ọrụ agha si kwee nkwa ịkwalite ọnọdụ nchekwa na mpaghara South East. Ọ bụkwa ọha anyị n'ọnụ taa, n'aha ndị niile rụrụ ọrụ n'abalị a ka m gasị gị kachifo.
LNPP retains Kano State. Embrace peace and unity as the nation praying for the Armed Forces Remembrance Day. GOC tells Nigerians. SAF vows to enhance security in Southeast. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. Good evening and welcome to the news at 7. I am Uchenna Nabele. The Supreme Court on Friday has set aside the verdict of the Court of Appeal and Election Petition Tribunal, which nullified the victory of Kano State Governor Abba Yusuf in the March 18, 2023 governorship poll. The tribunal had sacked Yusuf and ordered the Independent National Electoral Commission (INEC) to withdraw his certificate of return and instead issue same to Nessim Yusuf Ugwana, the candidate of All Progressive Congress (APC) in the March 18, 2023 general election. Earlier, the Apex Court upheld the election of Bala Mohammed as the duly elected governor of Bauchi State. Meanwhile, the Supreme Court has affirmed the election of Francis Nwifuru of the All Progressives Congress (APC) as the governor of Ebonyi State. Nigerians have been enjoined to embrace peace and unity as a mark of honor to all the living and fallen heroes of war. General Officer Commanding 82 Division, Nigerian Army, Enugu Major General Hassan Dada gave the advice after the Jumat prayer commemorating the Armed Forces Celebration and Remembrance Day at the 82 Division Central Mosque. Susan Eze has the report. To strengthen the ideals of peace and the essential role of the military in peace building, yearly celebration of the living heroes and the remembrance of those who paid the supreme price is considered crucial to national growth. Participating in the Armed Forces Remembrance Day prayer, the GOC 82 Division Major General Hazan Taiwo Dada and the Air Officer Commanding Ground Training Command Nigerian Air Force Enugu Air Vice Marshal Usman Kandi Abdullahi both called on Nigerians to embrace peace and shun all violent acts. All Nigerians should know that without peace there can be development. The essence, we should allow peace to reign. We should know how we can settle our differences. It's not necessarily taking to have a causing strategy everywhere. There is the need for everybody to live on this cooperation with one another so that we can continue to live in peace and progress in the state of Describing the military duty as the highest form of selfless service, the Chief Imam 82 Division Central Mosque and the Enugu State Chairman of the Nigerian Legion noted that the Armed Forces celebration is a mark of honor to those who have given their lives to the service of humanity. It is a visa sacrifice we have made for the nation and need to be recognized. The best thing is just peace, yes, and the military who has helped so much in keeping this peace, the stability and unity of the nation, yes, they are being today remembered. It's very, very important. Let the public key in and give that honor to the military. The special Jumat precedes the Armed Forces Celebration and Remembrance Day to be marked on the 15th of January 2024. In Enugu, Susan Eze, NTA News. The Chief of Army Staff, Lieutenant General Daudi Lagbaja, has vowed to stabilize the security situation in the southeast geopolitical zone of the country to enable the people to go about their normal businesses. He made the vow when he paid a courtesy visit to the Imo State Governor, Hope Uzodinma, at the government house, Owerri. Kingsley Ononiwu has the details. Addressing the Imo State Governor, Senator Hope Uzodinma, the Chief of Army Staff, Lieutenant General Lagbaja, said no effort should be spared by the Nigerian Army towards ridding the zone of criminal elements and therefore vowed to stabilize the security situation in the 5 states that make up the geopolitical entity. He also said that the purpose of the visit to the governor, which is part of activities marking his ongoing operational tour of the area,
was to assess infrastructural facilities in the barracks and operational deployment, as well as having first-hand security reports in the state. These that are achieved, likely due to the support of the government and the people of Imo State to the military and other security agencies. So I want to appreciate you guys. Responding, Governor Hope Uzodinma pledges continued support to the army in order to strengthen their operations. He also advised the Chief of Army Staff to work in collaboration with other security agencies in fictional criminal and non-state actors in the zone. In Owerri, Kensil Onaniru, NTA News. The Anambra State Police Command has arrested the 30 suspects for sundry crimes from different parts of the state and neutralized some gang members. The State Commissioner of Police, Aderemi Adeoye, reviewed this at the news conference held at the command headquarters, Oka. Ngozi Okekaro reports. The police said the command launched a manhunt on the kidnapped suspects who killed 2 police officers from Enugu State Command on escort duty at Oga Agwata local government area during the festivities, trailed the gang to Oboji, where 3 of the suspects were neutralized and 2 service personnel injured. One, he said, has been treated, while the other underwent a brain surgery and AK-47 ammunition extracted from his skull. The team also rescued 51-year-old victim kidnapped by the same gang at Ibuku, Agwata local government area. The gang was trailed to Oboji, where a shootout ensued. 3 of the gangsters were neutralized. 4 IEDs on the table before you were recovered. Alongside these 2 pump-action guns, the walkie-talkie, the handset, and the 16 live cartridges. The CP also ruled out other crime breakthroughs recorded by the command. We have arrested 12 kidnapped suspects. We have also arrested 9 armed robbery suspects. 6 cult members have been arrested, while 3 suspected insurgents have been apprehended. We recovered 11 vehicles stolen from where parked or snatched at gunpoint, while 12 firearms have been recovered in different encounters with men of the underworld. 40 rounds of ammunition or cartridges have also been recovered in the period under review. Mr. Adeoye says the new year started on a good note and solicits useful information from the public to nip crime in the bud. From the Anambra State Police Command Headquarters, Oka, Ngozi Okekaro, NTA News. The news continues after the timeout. Stay with us. Do you want the best spot for your relaxation and comfort? Then look no further. Visit E7 Spring Resort for your exquisite accommodation at E7 Spring Resort. We also have a shopper's mini mat and a well-equipped gym for your physical exercises and aerobics. Our security and 24 hours uninterrupted power supply is guaranteed. Visit us today at E7 Spring Resort. We are located at number 1, Pennox Estate, Old Airport Road, Tinker's Corner, Enugu State. Telephone 0903 683 0346 0701 649 1397. E7 Spring Resort. Home away from home. Welcome back. Stadia are important criteria for hosting rights of a major football tournament like the African Cup of Nations and X-Trail stadiums across the cities of Ivory Coast are ready to host African best legs for the next 31 days in the 2023 AFCON. Abulai Ajia in this compilation tells us more about the stadia for the football
fiesta. With about hours to the 34th edition of the Africa Cup of Nations Stacked Ivory Coast 2023, our countdown for today will be around the 6 stadia to host the 52 matches across cities of the West African country, who will be hosting the biggest African football mundial for the second time. First, we look at the Alassane Ouattara Stadium, commonly known as the Olympic Stadium of Ebimpe and formerly known as the National Stadium of Ivory Coast. It is a multi-purpose stadium in northern Abidjan. It was opened in 2020. The stadium, which hosts most of the Ivory Coast national football team, has a capacity of 60,000 seats. It is the largest in Ivory Coast with a modern touch of facilities. This stadium will host the opening match between Ivory Coast and Guinea-Bissau and the final of the tournament. The same stadium that will host the Super Eagles of Nigeria and Equatorial Guinea on Sunday. Next is the State Felix Houphouët-Boigny Stadium, named after the nation's first president. Built in 1952 and opened in 1964, has 40,000 capacity and has gone through phases of renovations to meet modern taste of sporting event. It's also a heritage site for Ivory Coast, with the stadium being a part of African history since 1984. Stade de la Paix comes next. This stadium, located in Boaké, stands as an iconic symbol for the Ivorians with a capacity of 40,000 seats. It's been part of the country's African history since 1984 and remains memorable for the country in a number of football matches. Recent development has brought expansion of the facility to include a media center and the seating capacity. Amadou Gon Coulibaly Stadium, located in Korogo, northern parts of Ivory Coast, is a newly built facility with a 20,000 capacity. It is designed as part of the AFCON 2023 legacy, which includes a natural grass field, an athletics track, and a broadcasting facility. Laurent Poco Stadium joins the list of stadia for the 2023 AFCON. Located in San Pedro, the stadium stands as an architectural beauty and a symbol of Ivory Coast cultural richness. It can host 20,000 spectators and more. Last and of course not the least is the Charles Konan Bani Stadium, situated in Yamoussoukro, the capital city of Ivory Coast. The stadium is a new addition reflecting the city's dynamic architectural landscape. It has a 20,000 capacity with a comprehensive media facility and an athletic track. Now you know the stadia to host the 2023 AFCON. Beyond this, sports pundit and observers of African football say each of the stadium is not just a sports venue, but a symbol of progress, cultural and economic development, with commitment by Ivory Coast to enhance its sports infrastructure and show the world its readiness to host future events. Abdullah Hajia, NCA News. To end the news, another look at the major stories. NNPP has reclaimed Kano State as Supreme Court settles all state governorship puzzle. That's our news tonight. From all of us, good night.